Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome you all to ISPR. I'll be giving you a brief opening statement and a brief presentation on the ongoing situation. I am joined here with my colleagues from Pakistan Air Force, AVM Aurangzeb, and Admiral Rab Nawaz from Pakistan Navy. And after I am done with my part, then AVM Aurangzeb will give you briefly the air picture, and then we will take your question and answers. I'll give you first a rundown of briefly our understanding of the Pahalgam incident. If you see that the location of the site, that the Pahalgam, it is from the tip of the Badori Bulge. The core distance is 108 kilometers and the ground distance is more than 200 kilometers. This is in context to the allegation that it was the terrorists, the people who were the perpetrators, they came across from the Pakistani side. So I just want to tell you that how deep inside the illegally occupied in Jammu and Kashmir this location of the site. If you see the map, the area, it is quite a hilly terrain. If you can show the terrain and open this slide. So if you see this, it's quite a hilly terrain. And the place where it happened, it's about 5.3 kilometers from the roadhead, another 1 to 2 kilometers from the police station. And this is either jeepable or on horseback that the people reach over there. So, if you go to the next slide, you will see the first investigation report. It says that the incident culminated at about 14:20 hours, and the FIR has been filed at 14:30 hours. So, after the incident finished, within 10 minutes, the police was there. It went there, it investigated, it went back, and then it filed the first investigation report. And the distance of travel is, one side is around about 30 minutes. So I don't think that it's humanly possible to do that. And if you see the contents of the FIR, the relevant part, we have highlighted it for you, it says that the people, the handlers were across the border. So they, within this 10 minutes, they concluded, and they found out in the investigation that whoever did it, from where he was being handled, it says there were indiscriminate firing, and so that is what it's trying to say. So this is all. Once we say that we have not seen any shred of evidence that how this evidence has been produced. So in this evidence, there are so many holes and leaks that there is a lot of red flags and questions. That how within 10 minutes they were able to find that. You will see that within at 3 o'clock, around about 3 o'clock, 3:05, the social media handles in India started saying that it was the Pakistan attacked Pahalgam. So they were absolutely sure that what happened. Where is that evidence? We are till now today saying that okay, you knew at 3 o'clock that Pakistan attacked Pahalgam. Where is it? From where it's coming? Their TV channels started saying it. Please run this clip of the TV channel. There are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. So this confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. So the point is to be noted is that at 3:30, it was Pakistan everywhere. Why it's important to say it again and again and even today is that this is the basis, the very flimsy basis, the very concocted basis on which today we are seeing the military situation that is going on right now. On the basis of which the innocent children, women, elderly and civilians are being killed.
This is that basis. Now, if you go ahead, what is the people of the valley in Kashmir, what is the people all across India saying about it? What was they saying and what are they still saying of that incident, of those accusations, on the basis of which we are sitting over here, and from the night of the 6th, 7th May, you are seeing this blatant aggression that has taken place from India. What is the reality of that? Please run the first clip. سے زیادہ یہاں پر آرمی ہے. اگر یہاں پر پوسٹ کوئی شیئر کرے گا نا اس کو رات میں ہی اٹھا لیں گے. اگر کوئی پوسٹ غلط کرے گا کوئی شیئر, اگر یہاں پر اتنا فوج ہے وہ کیا کرے, وہ جٹ مارے. وہاں پر 200 بندے تھے, تب وہاں پر کیوں نہیں آرمی تھی, کیوں نہیں تھی, وہ کہاں گئی؟ پہلگام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو سرکار نے لینی چاہیے. پہلگام کی ذمہ داری 27 لوگوں کی جان گئی, وہاں پہ سیکورٹی کیوں نہیں تھی, کیوں نکالی گئی؟ تو تمہارا انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا؟ وہ فیلیور نہیں ہے, یہ سرکار کا فیلیور نہیں ہے. یہ پلان کر کے مت کرو. سرکار تو گئی ہوئی ہے, مطلب اتنا بڑا حملہ ہوا, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ادھر پوری نیچے پورے آرمی کا بیس ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. چکے اس ناکوں پر آپ ہر جگہ آپ کو ملٹری دکھے گی, پولیس دکھے گی, CRPF دکھے گی. کس لیے؟ بارڈر پہ ہیں تو کہاں سے آئے, جہاں تک پہنچے ہیں تو واپس کہاں گئے؟ اس طریقے سے کیا گیا ریٹیلیشن نہیں ہو سکتا ہے. اگر 7 لاکھ سے 12 لاکھ کے آس پاس یہاں سیکورٹی فورسز ہے, اس کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں انٹیلیجنس فیلئر. 3 ٹائر سیکورٹی رہتے ہوئے بھی ایک ایسا لیبس ہوا, اور یہ سیکورٹی لیبس ہے. What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we failed? انٹیلیجنس فیلئر ہے, سیکورٹی فیلئر ہے. یہاں 7 لاکھ فوجی ہیں جمع کشمیر میں, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, 7 لاکھ فوج ہے, وہ کہاں ہے؟ وہاں پہ گاڑی نہیں جا رہی ہے, پیدل انسان جا رہا ہے. سیکورٹی اتنی ہے کہ وہاں سے ٹیررسٹ کہاں سے آ گئے, کہیں نہ کہیں ان کی ایجنسی اٹیک کرواتی ہے. Now, listen to what the other people all across India are saying. یہ پلوامہ 2 ہے. پلوامہ 1 میں کوئی اتر نہیں ملا دیش واسیوں. یہ سنیوگ نہیں ہے, پریوگ ہے. پوری دیش کی جنتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, پوری دیش کی جنتا. دیکھیے کافی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ پہلگاؤں کہاں ہے, چندنواڑی کہاں ہے, بسنو ٹاپ کہاں ہے, اور گنیش ٹاپ کہاں ہے, شیش ناگ کہاں ہے, امر ناتھ کیا ہے. آج 3 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک ایک بھی استعفیٰ کیوں نہیں آیا, یا کوئی بھی کسی نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں لیا؟ آپ کیا سرکار اور کیا ڈیفینس اور کیا آپ ہوم منسٹری چلا رہے ہیں؟ آپ سے ابھی تک تو آتنکوادی پکڑے تک نہیں گئے. بیوقوف نہیں ہے ہم لوگوں کو سب سمجھ آتا ہے. کوئی انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا, انٹیلیجنس انپٹس ہونے کے باوجود اٹیک ہو گئے. یہ گھٹنا گھٹی ہے, اس سے لابھ کس کو ہو رہا ہے؟ کہاں ڈھونڈتے پھروگے بھائی؟ جو تو آپ کے بیچ میں یہی ہو رہا ہو. کیا کوئی کشمیر کے لوگ اپنے یہاں پہ گھٹنا کر کے آباد ہوں گے؟ The wife of the naval officer killed in this attack. That for 90 minutes he kept on bleeding and no one was there. ہمارے گھر میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس کو پکڑیں گے؟ سب سے پہلے تو چوکیدار کو پکڑے گا نا, کہ تم کہاں تھے, کیوں یہ گھٹنا ہو گئی تمہارے رہتے ہوئے. کشمیر میں سچویشن اسٹیبل نہیں ہے, کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک رہی ہے. جو آپ چپ دیکھ رہے ہو نا, اس کا مطلب یہ چپ نہیں ہے, یہ کسی آنے والی چیز کی آہٹ ہونے والی ہے. جیسے ایک سائلنس ہوتا ہے نا کچھ ہونے سے پہلے, کشمیر ابھی اسی ٹریگر پر ہے. دیش میں اب تک کے سارے بڑے آتنکی حملے بھاجپا کی سرکار میں ہوئے ہیں, اور بھاجپا کی سرکار آتے ہی دیش اور دیش واسی سبھی خطرے میں آ جاتے ہیں. پہلگام حملے کے بعد سے ہی سرکاری کویوں نے پاکستان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور ویر رس کی کویتائیں پڑھنا شروع کر دی. دیش کے گृہ منتری نے کیوں نہیں لکھا, اور پردھان منتری کو حملے کے ترنت بعد آتنکیوں کو دھمکانے کے لیے بہار میں ریلی کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جموں کشمیر کے پہلگام کے نکٹ منی سوئٹزرلینڈ کہے جانے والے بیسٹرن گھاٹی میں آتنکی حملہ ہوا. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی پنکتیاں ہیں, سرحد پر بہت تناؤ ہے کیا, کچھ پتا تو کرو, چناؤ ہے کیا. Why it's important that we recall this? It's because of these questions, these very valid questions, this criticism that is coming from inside India, to divert attention from that, because they don't have any answers to this. What they do? They attack Pakistan, so that the whole attention of the domestic public, all this criticism is diverted to something else. And as we will see, as you must have seen, that before doing that, they gag the complete media. They ban the
thousands of Twitter handles and social media sites. They ban all sort of digital media that is operating inside Pakistan, so that their public only listens to what they are telling them. You don't have any answers to why it happened, how it happened, who did it. You don't have any evidence. So what you do, you open up the military front. Is it the first time that India is doing this? That creating or using a terror incident for political purpose, for domestic political objectives? No, there is a history to it. Let's recall this incident that happened in 2000, quarter of a century ago, in Chatti Singhpura. Listen to the general officer commanding there at that time. Listen to a general of the Indian Army telling you the truth of that incident. Captain तक लेवल दिसी रात ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਆਉਣਾ ਰਫੜਾ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੁਲਣ ਲੱਗ ਪਏ CID ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਚੌਧ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਨ ਨਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ चेकिंग के लिए निकलाओ बाहर आओ सारे आओ मेल सारे बाहर आ जाओ वो लाइन अप कर लेते थे पहले उदा ही करते रहे फ्रेंडली लाइन अप उन्होंने कॉन्फिडेंस देता फिर फैसला किया अद्धी एक दिन आ गए 10 बजे रात निकलो बाहर गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि पच जान पिंड छड़ के जैसे कोई आर्मी वालों की एक्शन में आओ तो कोई वी गेव द फुल रिपोर्ट we said army was involved. Clinton kicked up around. Due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. The Oath of Human Rights Organization, United Nations sent. And we sent up the report. Kya ho gaya? They knew. Americans knew. So the which killing the which political reasons we see? No. Only this. To expose the BJP government and BJP government wanted to tell Clinton J&K की हो रहा पाकिस्तान के बटला प्रोपेगेंडा करना सी ये देखो पाकिस्तान की कर रहा है पाकिस्तानी साढ़े सिख लाइन अप करके मारते so basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan तुसी मान नहीं सकते वो तो बाद जब रौला पिया फिर अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिता कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भी इन्होंने किया था ये वो पकड़ लो किसी को इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते जी they were innocent boys. So once we question what they are saying now, there is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए मतलब एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन एग्जैक्टली